Alors c'est bien du Roundup, des herbants, grands travaux. Celui-là, ça c'est du nouveau. Mais je vois sur celui-là, il y a marqué biodégradable. Ça c'est l'ancien. Maintenant il ne marque plus biodégradable. Donc ça ne doit plus être biodégradable, c'est le même produit. C'est parce qu'ils ne doivent plus avoir le droit de le marquer, ça ne doit pas être vraiment biodégradable. Fais gaffe qu'on n'en reçoive pas dans la figure. Non, non, je ne suis pas un assassin. Hein. Well, I'm sure these Roundup Ready soybeans are ready to harvest today. They're probably about, I'm going to say about 11.5% moisture, so they're perfect for harvest. First heard about Roundup Ready soybeans in a farm magazine about 8 years ago, and it seemed like a neat innovation. The soybean has a protein genetically inserted into the plant, and its resistance of Roundup. The Roundup is sprayed on the plants. There's some definite advantages. If you look at my field here, you don't see weeds. Utilisé selon le mode d'emploi, Roundup ne présente pas de risque particulier pour l'homme, les animaux domestiques et leur environnement. Marque déposée de Monsanto, fabriquée en Belgique. Si tu vois des escargots, t'en mets pas dessus, hein, parce qu'ils seront immangeables. Hein. Alors attention fraisier. Hein. I'd encourage European farmers to take a look at the Roundup Ready technology. Frankly, it's very good for the environment. It's a sustainable system. So, give it a try. De Amerikaanse multinational Monsanto legt zich vooral toe op zaadveredeling. Er bestaat flink wat controverse over het bedrijf en reporter Marie-Monique Robin is erdoor gefascineerd geraakt. Ze reist al 20 jaar de wereld door en overal waar ze komt hoort ze kritiek op Monsanto. Ze wou er meer over weten en heeft maandenlang documenten uitgeplozen op internet. Met engelengeduld heeft ze veel stukjes van de puzzel samengelegd. Op zijn website noemt de Monsanto zichzelf een landbouwbedrijf. Zijn doel is landbouwers helpen om gezonder voedsel te produceren en de impact te verminderen van de landbouw op het milieu. Het speerpuntproduct van Monsanto is Roundup, al ruim 30 jaar de populairste onkruidverdelger ter wereld. One shot, all it takes for weeds, Roundup. 90% van de genetisch gewijzigde organismen die op onze planeet worden gekweekt is eigendom van Monsanto. Planten die via genetische manipulatie resistent zijn gemaakt tegen Roundup. Zo'n resistent product, bijvoorbeeld soja, heet dan Roundup Ready. De GGO's van Monsanto zijn over de hele wereld verspreid, maar nooit hebben producten van de landbouwindustrie zoveel tegenstand en polemiek opgeroepen. Waarom? Wat staat er bij GGO's op het spel? Kunnen we op basis van Monsanto's verleden beter begrijpen wat de onderneming nu is of beweert te zijn? Een artikel in 2002 in de Washington Post zegt: tientallen jaren lang heeft Monsanto vervuiling door PCB's verzwegen. Het gebeurde in Anniston, in de staat Alabama. Terry was my baby brother. He died in 1971 from a cancer of the brains.
a tumor of the brains, cancer of the lungs, and hers of the heart. He was 16. In the last 3 years, I have lost more friends. They died from illnesses, cancer, sugar diabetes, hepatitis, all these different ailments that comes with PCBs, and they have been related to PCB. This is Monsanto Road. This is all just a black area, minorities that live in this area. But every one of these homes was like contaminated. They just cleaned that yard up over there to the right about 6 months ago. These was all homes. These people lived here, and they had to move. The houses was torn down. My brother fell dead right around the house. This is the house I was raised in. See this grass right here? They buried PCBs over here. Monsanto got permission to bury PCBs in Anniston. And this is Snow Creek right here, where they put the cement in here. It comes from the plant discharging to PCBs all the way down through here. And it was poisoning. They never told anybody, but they told the state. The state didn't tell us. Wat was het precies dat Monsanto verzweeg? Ken Cook, leider van een milieuorganisatie uit Washington, heeft interne documenten van de onderneming op het internet gezet. Op de meeste stukken staat vertrouwelijk, te vernietigen na het lezen. In een document uit 1937 staat: blootstelling aan PCB's heeft een toxisch effect op het hele organisme. Op de huid verschijnt een acne-achtige uitslag. In 1961 springt een leiding in een fabriek waar PCB's gebruikt worden. 2 arbeiders krijgen de symptomen van hepatitis. 1966. Wetenschappelijke onderzoekers zetten vissen uit in het afvoerkanaal van Snow Creek. Na 3,5 minuut zijn alle vissen dood. Een brief uit 1970 aan de verkoopdirecteurs over vervuiling. This is the one that really tells you the story. They're saying we can't afford to lose $1 of business. Their neighbors in Anniston were not told about the poisoning that they were inflicting upon them because they didn't want to lose $1. Oh, these are all your medicines? Yeah. Well, no, they ain't all of it. I got some more here. How much you have in you? 63.8 in the blood. In the blood. If they took a fatty biopsy of him now, he probably would top the scales of about 3,000 or 4,000 parts per billion or more. And which is a level acceptable? I mean, acceptable is 2 parts per billion. That's the standard all around the world. But these people, we have more in our bloods and in our body than actually anywhere else in the world. It's usual here to speak about his PCB level. We all talks about it because it became a household word now. Kids used to run up to me, Mr. Baker, I got tested. I had 3 parts per billion in my blood. How long do you think I got? My test results stated that I had 202 parts per billion in my system. Women that get pregnant and have PCBs in their body will have a child with a reduced IQ. 29.6. PCBs cause reduced thyroid function. Oh, 1,800. PCBs interfere with sex hormones. Pass away, just let me pass away. Pass away in peace. He's going to pay, I said then. He is going to pay for the way that he has done to us.
In 2001 hebben 20.000 inwoners van Anniston klachten ingediend tegen Monsanto en zijn filiaal Solution. Die werden veroordeeld tot $700 miljoen schadevergoeding aan de slachtoffers. Ze moesten de vervuiling opruimen en een gespecialiseerd ziekenhuis bouwen. Maar geen enkel directielid van Monsanto werd vervolgd. Under American law, in most instances, it's very rare for executives or officials in these companies to be held criminally responsible. So we have the civil system, the civil courts. We make them pay. And the truth of the matter is, in most instances, the price these companies pay decades later is a fraction of their profits. And this is why it pays to keep these problems secret. And it makes you wonder what they might be keeping secret now. Ongelooflijk, maar waar. Om de ontwikkeling van zijn GGO's niet te stuiten, heeft Monsanto verzwegen dat Roundup giftig is. We gaan terug naar 1996, het jaar dat de Amerikaanse overheid voor het eerst de verbouwing toeliet van transgene soja, de zogeheten Roundup Ready soja. De producenten van transgene soja zijn verenigd in de ASA, de American Soya Association. Vicevoorzitter John Hoffman is onvoorwaardelijk voorstander van biotechnologie. In the spring, I will go out and spray one pass of Roundup to burn down the weeds that are growing in the early spring. And about 6 or 7 weeks later, I'll spray a second pass of Roundup. And that controls the weeds for the year. Before we had Roundup technology, this field would have had weeds. We would have had to walk through and pull the excess weeds by hand. It was labor intensive. So the Roundup Ready system saves me time and it saves me money. Blijkbaar heeft Roundup alles om landbouwers te verleiden. Maar hoe werkt dat dan? Hoe kan transgene soja als enige gewas Roundup overleven? Dit is een sojacel. Midden in de cel zit de kern met het DNA van soja, zijn genetische structuur. Om soja resistent te maken, doorbreekt Monsanto de soortgrenzen. In het lab is uit een bacterie een gen geïsoleerd dat de code draagt voor resistentie tegen Roundup. De labtechnici hechten dat bacteriegen vast aan microscopisch kleine goudpartikeltjes. Die goudpartikeltjes schieten ze met een genenkanon in de sojacellen. Het nieuwe gen dringt door tot in het DNA in de kern van de sojacellen en die cellen worden resistent tegen Roundup. Zo maak je transgene soja. Als de boer Roundup sproeit, gaan alle gewassen dus dood, behalve de soja. Een verbluffend staaltje technologie. Maar de transgene soja die resistent is gemaakt tegen het giftige Roundup, komt wel op het bord van de consument terecht. Je zou dus denken dat Monsanto de Roundup Ready soja uitgebreid getest had voor het op de markt kwam. In 1996, het jaar van de eerste transgene soja, was Bill Clinton nog VS-president. De minister van Landbouw was Dan Glickman. What I found in the early years I was involved in the regulation of biotechnology, that there was a general feeling in agribusiness and inside our government in the U.S. that if you weren't marching lockstep forward in favor of rapid approvals of biotech products, rapid approvals of GMO crops, then somehow you were anti-science and anti-progress. Well, I think that, frankly, there were a lot of folks in industrial agriculture who didn't want as much analysis as probably we should have had because they had made a huge amount of investments in the product. I mean, I think that, and certainly when I became secretary, given the fact that I was in charge of the department regulating agriculture, I had a lot of pressure on me not to push the issue too far, so to speak. But I would say even when I opened my mouth in the Clinton administration, I got slapped around a little bit by not only the industry, but also some of the people, even in the administration. In fact, I made a speech once where saying that we needed to be
more thoughtfully think through the regulatory issues on GMOs. And I had some people within the Clinton administration, particularly in the U.S. trade area, that were very upset with me. They said, how could you in agriculture be questioning our regulatory regime? Het is duidelijk dat de Amerikaanse minister van Landbouw minder zwaar woog dan de belangen van multinationale ondernemingen. Wat staat er in de Amerikaanse reglementering rond GGO's? De belangrijkste tekst daarover is gepubliceerd door de FDA, de Food and Drug Administration, het bureau dat moet toezien op de veiligheid van voeding en geneesmiddelen. Titel van de tekst: Voeding afkomstig van nieuwe plantenvariëteiten, datum 29 mei 1992. Voedingsgewassen die via genetische wijzigingen zijn verkregen, zijn onderworpen aan dezelfde reglementering als gewassen die via traditionele kruising van planten zijn verkregen. De FDA besliste in 1992 dat er geen aparte regels kwamen voor GGO's. Met vragen kunnen we terecht bij James Mariansky, coördinator biotechnologie bij de FDA. Basically, the government had taken a decision that it would not create new laws, that it felt there were already sufficient laws in place that had enough authority for the agencies to deal with new technologies. That means the White House asked the agency to write a policy where GMOs should not be submitted to a specific regulatory regime? But it's not based on scientific data. It's a political decision? Yes, it was a political decision. It was a very broad decision that didn't apply to just foods. It applied to all products of biotechnology. Het hoofd van de FDA-afdeling biotechnologie geeft volmondig toe dat de regelgeving rond GGO's gebaseerd is op een politieke beslissing, niet op wetenschappelijke criteria. De vraag is hoe die beslissing beargumenteerd werd. De stoffen die in het voedsel terechtkomen na genetische manipulatie van een plant zijn meestal dezelfde als stoffen die gewoonlijk in voedsel voorkomen of lijken er heel sterk op. Met andere woorden, de FDA gaat er a priori van uit dat een genetisch gewijzigde plant vrijwel niet verschilt van een gewone plant. Dat is het principe van de wezenlijke gelijkwaardigheid dat overal ter wereld is overgenomen. How could the FDA decide that a GMO crop is the same as a conventional plant? What we do know is that the genes that are being introduced currently, to date, using biotechnology, produce proteins that are very similar to proteins that we've consumed for many centuries. Voor die bewering is de Food and Drug Administration op de korrel genomen door Jeffrey Smith, auteur van meerdere werken over GGO's. Michael Hansen, wetenschappelijk expert van de Amerikaanse consumentenbeweging. En essayist Jeremy Rifkin, die als eerste het principe van de wezenlijke gelijkwaardigheid ter discussie stelde. The reason why GM crops are here is based on a deception that occurred in the FDA. They said that these foods are not different. They use the word substantially equivalent. They use the word not meaningfully or uniformly different. And what that turned into was a terminology called generally recognized as safe, or GRAS. Typically, if something is to be considered generally recognized as safe, it needs lots of peer-reviewed published studies and an overwhelming consensus among the scientific community. With GM crops, they had neither. What FDA was saying was if you introduce a gene into a plant, that gene is DNA, and we've consumed DNA. We have a long history of consuming DNA, and we can establish that that is GRAS. We were trying to say that these things should be considered food additives. When you want to put a new coloring agent in a food, the tiniest bit of coloring agent or a preservative or some other tiny chemical, that's considered a food additive, and you have to go through all these procedures to show that it meets the criterion of reasonable certainty of no harm. But when you genetically engineer a food which can cause untold differences in that plant, they don't require anything. Here in Washington, if you were to have an evening and go out and get a drink
at one of the local haunts where all the lobbyists hang out, everybody would laugh about this. They all know this was a joke, this substantial equivalency. This was simply a way to paper over the need for these companies, especially Monsanto, to move their products into the environment quickly with the least amount of government interference. And I should say they were very, very good at getting their interest expressed. I remember meetings that we had where the Monsanto scientists met with the FDA scientists, and they went through the kinds of modifications that they were making and how those were being done. And basically what they were also saying to FDA is, how will these products be regulated? I have never seen a situation where one company could have so much overwhelming influence at the highest levels of regulatory decision-making as the example of Monsanto with its GM food policy in the government. Dit zijn unieke beelden van George Bush senior op bezoek in de laboratoria van Monsanto. Dat was 9 jaar voor de eerste Roundup Ready soja op de markt kwam. What I'd like to do today is show you some of the steps we go through when we're moving genes from one organism into another. And you'll actually be doing the very little manipulations we do in the laboratory, where we take DNA, cut it apart, mix different pieces together, and then rejoin them, splice them back together. This tube contains DNA that was made from a bacterium. DNA would look the same whether it was from a plant or an animal. Oh, I see. And this will lead you to do what? To have a stronger plant, or a plant that's resists herbicide? In this case, it resists the herbicide. I see. We have a fabulous herbicide. This is a chemical that will... Oh, wait a minute, we're in the wrong one here. Toen vader Bush op bezoek ging bij Monsanto, was hij vicepresident van Ronald Reagan. Bij de Republikeinen was deregulering het ordewoord. De overheid moest de industrie zo weinig mogelijk hinderen met bureaucratische details. Bijvoorbeeld gezondheids- en milieutests bij nieuwe producten. Monsanto was daar niet erg happig op. We have before USDA right now a request to test this for the first time on a farm in Illinois this year. And Get hallucinating about it, we'll lose another year. Yes, we will. And then the expense goes out and nothing happens because you can't do it. Yeah, and I would say, quite frankly, we have no complaint about the way USDA is handling it. They're going through an orderly process. They're making sure that as they deal with these new things, they do them properly. And now, if we're waiting until September and we don't have our authorization, we may say something different. No, man, we're in a direct. In 1988 wordt vader Bush president en Dan Quayle vicepresident van de VS. 4 jaar later maakt Quayle het officiële overheidsbeleid bekend wat GGO's aangaat. Dat beleid is Monsanto op het lijf geschreven. We are taking this step as part of the President's Regulatory Relief Initiative, now in its second phase. The United States is already the world leader in biotechnology, and we want to keep it that way. In 1991 alone, it was a $4 billion industry. It should reach at least $50 billion by the year 2000, as long as we resist the spread of unnecessary regulation. Do you think it was really a conspiracy? A conspiracy is a strong word. From a corporate standpoint, it was a brilliantly executed takeover. Early on, a gentleman by the name of Michael Taylor became the deputy administrator of the Food and Drug Administration right at the time that they were about to set out their policy. Wie is Michael Taylor? Op internet is er maar 1 opname van hem te vinden. Vandaag leidt hij de stichting Resources for the Future. Hello, Marie-Monique speaking. Hello, it's Mike Taylor. My questions are about your role. I mean, when you were working at the FDA, before being hired by the FDA, you worked as an attorney for Monsanto during 7 years, didn't you? Well, I was a partner in a law firm of which Monsanto was a client. And I worked on some Monsanto
matters, yes. And apparently, if I understood well what I read, and the FDA created a new position for you, Deputy Commissioner for Policy? Well, because there was a special need at that time at the FDA because of the new GMOs. It had nothing to do with GMOs. Nothing at all to do with GMOs. I wasn't the author of these policies, but that's just false. He moved over to the FDA in July of 1991. Up until that time, he was at a law firm called King & Spalding. His personal clients included not only Monsanto, but the International Food Biotechnology Council. And he had drafted for them a proposal for how they would like to see genetically engineered foods regulated. And if you look at the proposal that was written for IFBC, that was Michael Taylor's, with the final one that was published, it looks very, very similar. So if he didn't write it, it looks like somebody took what he wrote and changed it slightly for the policy. Mr. Taylor was the deputy commissioner at the time, and he provided the leadership for the project and served as the chief, the sort of the lead policy person in terms of making sure that the project got done. So Monsanto played that game very well, both the political game and the regulatory game. They played a key role in bovine growth hormone in getting that thing approved, and also in how genetic engineering was dealt with. Michael Hansen sprak over rundergroeihormoon. Dat is ook een Monsanto-product. Rundergroeihormoon, ook bekend als BST, is een transgeenhormoon dat bij koeien wordt ingespoten om hun melkproductie met 20% te doen toenemen. De meningen daarover zijn op zijn zachtst gezegd sterk verdeeld. Rundergroeihormoon in melk bedreigt onze gezondheid. Melk, het dodelijke gif. Manipulatie. Het rundergroeihormoon BST wordt sinds 1994 door Monsanto verkocht onder de naam Posilac. Posilac is the single most tested new product in history. You'll soon see the dramatic results Posilac can offer you. Monsanto diende in 1985 een aanvraag in bij de Food and Drug Agency om Posilac op de markt te mogen brengen. De experts van de FDA analyseerden de experimenten die het bedrijf met BST had uitgevoerd. De dierenarts van de FDA die het dossier behandelde heet Richard Burroughs. Die zegt dat de functionarissen van de FDA onderzoeksgegevens hebben weggemoffeld en gemanipuleerd. The data that they came in with lacked a lot of insight into the dairy industry. They didn't ask crucial questions about these diseases, and that is mastitis, which is infection of the mammary gland, and reproductive problems. So when the first data came in and that was missing, I said, all right, guys, you need to go back and get information. So that set it back probably 2 or 3 years. Did you warn the FDA about your concerns? They pretty much just sidetracked me. They pulled in, my boss pulled in other people that were closer to him, and I saw less and less of the data. Even the things I had asked for to be done, I didn't, like the mastitis studies, I never really got to see a lot of that because they figured, well, if you're in the way, we'll get you out of the way. So they sidetracked me. Eventually I was fired. One day I was escorted to the door and told that was it. I was done. Have you been threatened? Yes, mainly by the lawyers for Monsanto, because when I was going for my appeal, they told my lawyer that if I went in and revealed any company secrets in my defense, that they would sue me. Van de rechter moest de FDA Burroughs opnieuw in dienst nemen. Maar die zag het werk daar niet meer zitten en nam ontslag. Toen verdween een stapel geheime documenten over Posilac uit de kantoren van de FDA.
Ze kwamen terecht bij professor Samuel Epstein van het Verbond voor Kankerpreventie. Op basis van de geheime documenten publiceerde Epstein in 1990 een artikel in The Milkweed, een gerenommeerd tijdschrift over melk, geleid door journalist Piet Harden. Het artikel sloeg in als een bom. One morning, I came in, I think in October of that year, I came into my office and found a great big box of documents. And it came from Washington, but no indication as to who sent it. This was a box of files of all Monsanto records which had been submitted to the FDA on the veterinary tests in the preceding 6 years or so. Well, this was great fun. Many of these documents are original documents, and as it says here, company confidential. It contains confidential information which may not be reproduced, revealed to unauthorized persons, or sent outside the company without proper authorization. As an investigative journalist, that's the kind of stuff I like to report. Revealing this information made Monsanto and FDA very, very angry, because what we were able to establish is that there were dramatic physiological changes in the animals that received the hormone shots, compared to their control group peers. For example, we see the ovaries of the cows receiving the synthetic hormone in the different treatment groups were, for the right ovaries, 34% larger, 42% larger, and 44% larger. Elsewhere in the stolen files, it shows how there were severe problems with the reproduction of these treated animals. The data is conclusive. We provided the data, the raw data, and summary data, is peer-reviewed data not done by us, to support the submission. Every health authority who has looked at bovine somatotropin has found that it is completely safe for consumers. Volgens Monsanto is er geen enkel probleem met het hormoon. De consument zou er alleen maar voordeel bij doen. Volgens Monsanto zou de chemische samenstelling van de melk niet veranderen bij gebruik van Posilac. Dus de eigenschappen en de smaak zouden dezelfde blijven. It's untrue or lie, whatever adjective you want to use. It's a very different product. It's a very, very different product in many, many ways. First of all, as there's a high incidence of mastitis in the cows, there'll be pus in the milk. And then you'd find antibiotics given to the cows to treat the mastitis. So a wide range of antibiotics would be in the milk. Apart from that, and very, very importantly, very substantial increases in levels of IGF-1, or insulin-like growth factor 1. There have been a series of studies, somewhere in the region of 60, relating increased levels of IGF-1 and breast, colon and prostate cancers. Het is een verbijsterend verhaal. Hoe zit het in andere landen met de erkenning van BST? Het transgene hormoon is verboden in Europa en Canada. Nochtans neemt de officiële gezondheidsdienst van Canada meestal de beslissingen van de FDA over. Nieuw BST-schandaal in Canada. Monsanto beschuldigd van poging tot omkoping in Canada. Oktober 1998. 3 experts van de Canadese gezondheidsdienst getuigen voor een senaatscommissie rond BST. De zaak is aan het rollen gebracht door klokkenluider Dr. Chef Copra. The evidence I shall give on this examination shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. My question to myself was, what truth am I going to tell? The one I know, or what the ministry is telling me to tell? And that was my conflict. I would ask each one of you, have any one of you been lobbied by Monsanto? Any one of you? Dr. Hayden.
I did attend a meeting back approximately about, I believe, 1989-90, and Monsanto representatives had met with myself and my supervisor, Dr. Drennan, and my director, Dr. Messier, and at that meeting, an offer of $1 to $2 million was made by the company, and I don't know any more about what became of that, but my director indicated after the meeting that he was going to report it to his superiors. How did Monsanto react? Well, Monsanto did not deny that they made the offer of $1 to $2 million at this meeting. They later on tried to say, oh, this was an offer of research in Canada to do some more studies in cows in Canada or whatever. So anyway, that's what happened in Canada. The drug was not approved. So the European Parliament, based on what revelations in Canada, banned it forever. And then all of a sudden, we three, Margaret Hayden, Gerard Lambert, and I, were dismissed for disobedience. And we fired. All three of us were fired, and those fights are now in courts. Het Amerikaanse congres had intussen een onderzoek geopend op vraag van de tegenstanders van BST. Die vonden het ongehoord dat er geen etiket mocht komen op BST-melk, want op die manier kon de consument niet kiezen voor BST-vrije melk. Vreemd genoeg heeft het congres het onderzoek nooit afgerond. Bovine growth hormone, BGH, is a test of consumer acceptance of genetic engineering. In the garbage. In the garbage! The cow hormone drug was simply the first major application of biotechnology to food production, and Monsanto is a very powerful corporation with many linkages to top-level persons in government. I think the prevailing ethic at the federal government was biotechnology is so important that we can't let a few little questions about cow safety or human safety get in the way. The reason the FDA approved it is it appeared to be that there was a lot of people that used to work had key positions, that had worked for Monsanto, came over to the FDA and managed to get the FDA to approve it. It's revolving doors that move up. It's kind of like a double helix, a spiral. Revolving door? Yes, revolving door. The revolving door is not just in agriculture. It tends to be in many areas. Donald Rumsfeld was the CEO of Searle, which was a Monsanto subsidiary. The former U.S. Trade Ambassador, Mickey Cantor, ended up on Monsanto's board. Supreme Court Judge Clarence Thomas used to work for Monsanto. En er zijn er nog die overgestapt zijn van de overheid naar Monsanto. Een onvolledig lijstje uit 1999. Linda Fisher van Milieubescherming naar Monsanto. Michael Friedman van de FDA naar Monsanto. Marshall Hale en Josh King van het Witte Huis naar Monsanto. Margaret Miller van Monsanto naar de FDA. William Ruckelshaus van Monsanto naar de FDA. En niet te vergeten Michael Taylor, die al verschillende keren heen en terug is gegaan. Once your mission carried out by the FDA, you became Monsanto's vice president for public policy. Right. So there is no conflict of interest for you? No, and again, the rules are the rules, and I played within the rules. I think in terms of public acceptance, it's been one blunder after another. If you're trying to have a strategy for having the public understand and accept the new technology, having the first application of it be related to milk, which we already have more than we need, it created, it helped create a climate of suspicion. I think the idea that companies are not required in every case of a GMO to submit the product to FDA, such as is required in Europe, I think that from a public confidence, public acceptance standpoint, that's not a sufficient system. I personally have said that Congress should change the law. Congress should create a mandatory
notification system that ensures that every product is looked at by FDA and that FDA makes a safety judgment about every product. Het is bijzonder interessant dat Michael Taylor aan de telefoon kritiek uit op de reglementering die hij zelf ondertekend heeft in 1992. Wat dachten de experts binnen de FDA er toen zelf van? Was er een consensus over de GGO-regelgeving? Uit interne documenten blijkt dat de FDA de bezorgdheid van zijn eigen wetenschappers negeerde. De auteur van dit artikel is Steven Drucker. Steven Drucker werkt als advocaat voor een coalitie van NGO's. Hij heeft klachten ingediend tegen de FDA en gezorgd dat de interne FDA-documenten rond GGO's openbaar werden gemaakt. We received over 44,000 pages from the FDA's own files, and they revealed that the FDA has been lying to the world since 1992, if not before. But they continue to lie. They are still lying. They claim that there's an overwhelming consensus in the scientific community that genetically engineered foods are as safe as their conventionally produced counterparts, and they claim that there has been sufficient data to back up this consensus. Both of those claims are blatant lies. There are several examples. For instance, Dr. Louis Priebel of the FDA's microbiology group wrote, quote, "There's a profound difference between the types of unexpected effects from traditional breeding and genetic engineering," unquote. Then Dr. Priebel added in his memo that some of the aspects of genetic engineering may be more hazardous. The concern expressed by the FDA's various scientific experts was so clear and unmistakable that the FDA official whose job it was to track and summarize the scientists' input, Dr. Linda Call, wrote a memo to the FDA biotechnology coordinator, Dr. James Mariansky. According to the internal FDA's files, which have been declassified now, there were many in-house critics, among the scientists of the FDA, about proposed policy. I have, for instance, a memorandum sent to you by Linda Call. Right. She stated, "The processes of genetic engineering and traditional breeding are different. Traditional breeding are different, and according to the technical experts in the agency, they lead to different risks." Different risks. The point was that we had many people with many different views. Linda Call, of course, wrote that in her memo, but in fact, when we finished the policy, all the scientists agreed with the policy. Now, FDA, of course, looked at the use of genetic engineering and has no information that simply the use of the techniques creates products that differ in safety or quality. Even before the consistent warnings in the memos from the FDA's own scientists, the FDA had very clear warning because the very first genetically engineered food supplement that came to market in the United States caused a major epidemic. Do you remember what happened in 1989 with L-tryptophan? You remember? Yes. It was a bioengineered amino acid. We know very well what's amino acid and... Right. That killed dozens of people and made hundreds and hundreds sick. It caused an epidemic of an unusual disease called EMS. Right. And how many people died? Right, but we have many... 37, and more than 1,000 people disabled. You remember? I do remember. And you said, according to FDA administrative record, we do not yet know the cause of EMS, nor can we rule out the engineering of the organism. Did you say that I read? Yes. James Mariansky sluit niet uit dat genetische manipulatie onverwachte gevolgen kan hebben voor onze gezondheid. Maar verder heeft hij niet ingegrepen. We gaan op zoek naar onafhankelijke wetenschappers die onderzoek hebben gedaan naar dit voor de consument toch wel erg belangrijke onderwerp. Wereldberoemd wetenschapper Arpad Pusztai verliest zijn werk nadat hij waarschuwt voor genetisch gemanipuleerd voedsel. Dat was in 1998.
Poestai werkt bij het Schotse Wereld Instituut. Het ministerie van Landbouw betaalde 2 miljoen euro voor een onderzoek naar transgene aardappelen. Onder leiding van Poestai werkten 30 experts 2 jaar lang aan het project. Bedoeling was de Britse markt voor te bereiden op GGO's. We were all enthusiastic about it. I was enthusiastic about it. The ministry thought that if we did this study, looking at all aspects, then it would be an endorsement of GM. And when they introduce it, they would say that the foremost laboratory in Europe, nutritional laboratory, had looked at them and they found them all right. Arpad Poestai is een specialist op het vlak van lectine, een eiwitsoort die planten beschermt tegen bladluis. Lectine wordt aangemaakt door een bepaald sneeuwklokje. Daaruit heeft Poestai's team het gen geïsoleerd dat voor de lectine-aanmaak zorgt. Dat gen hebben ze in het DNA van aardappelen geïnjecteerd, waardoor ze resistent worden tegen bladluis. Van nature blijkt lectine onschadelijk voor de mens. De transgene aardappel werd getest op ratten. It had a twofold effect. First, it started to increase a proliferative response in the gut. And that you don't like because this is possibly, I'm not saying that it is cancerous, but what it does, it can have an adjuvant effect on any chemically induced tumor. The other thing is the immune system was certainly got into high gear, and that was we don't know whether it's good or bad, but it certainly did recognize the GM potatoes as alien, and we were convinced that this insertion is causing the problem and not the transgene. As I said, the transgene, when we did it in isolation, even at 800-fold concentration didn't do any harm. It was a very important point because the American FDA is going on by about a neutral technology. And what we did say and what we did publish was actually corroborated, confirmed that it was not the transgene which was the problem, but it was the technology. Terwijl de eerste Amerikaanse transgene soja in Groot-Brittannië aankwam, gaf Arpad Poestai met instemming van zijn directie een interview aan de BBC. As a scientist, actively working on the field, I find that it's very, very unfair to use our fellow citizens as guinea pigs. They will never forgive me for that. Monsanto did see the importance of our findings. Don't worry about it. Even before the broadcast went out, they already knew because the Scottish Crop Research Institute did get a lot of money from Monsanto. And they were not slow to understand the implications. De dag na de uitzending werd Arpad Poestai ontslagen. Ook professor Stanley Ewan, gerenommeerd histoloog, kreeg de bons. Hij was het die de effecten bestudeerde van transgene aardappelen op de organen van ratten. Sinds deze affaire maakt hij zich geen illusies meer over de onafhankelijkheid van de wetenschap. I was extremely, angry and very, very concerned. It's like your whole world is disappearing under your feet. What's going on? But you see, they start to discredit Stanley as well. It's not just Arpad and me. Stanley was made to retire and he was discredited at the university. As well? Oh, yes. Oh, yes. It was very hard indeed. Monday, it was wonderful work. Tuesday, it was rubbished. I had one or two ideas of what was happening, but a very imprecise idea until 8 years ago, almost exactly, I was at a dinner dance. And next to me at the top table was someone from the Wereld called Dutteroy, who happened to say, I said, isn't it awful what's happening to Arpad? Yes, he said, and did you not know that there were not one, but 2 phone calls from Downing Street
to the director. And then, of course, I saw clearly what was happening, that this was something sort of supranational, if you like, some pressure being put on Tony Blair's office to stop this work because it was perceived by the Americans to be harming their industrial base, the biotech industry, in other words. De zaak Arpad Pusztai heeft in Groot-Brittannië geleid tot de massale afwijzing van GGO's, mee door de reactie van Greenpeace. Robert Shapiro, toenmalig algemeen directeur van Monsanto, nam een jaar later deel aan een teleconferentie van Greenpeace. Dit zijn de enige filmbeelden van Shapiro, de man die zijn bedrijf het tijdperk van de biotechnologie binnenloodste met de slogan voeding, gezondheid en hoop. Monsanto made huge efforts to push its products in every direction with the full support of multinational food manufacturers, retailers, communications firms, regulators, even governments. You behave not as a company offering life and hope, but as bullies, trying to force your products on us. If I'm a bully, I don't feel that I'm a very successful bully. I want to start by emphasizing that biotechnology is a tool. Biotechnology in itself is neither good nor bad. It can be used well or it can be used badly. The products that are on the market have been reviewed through the regulatory processes that society has established in order to assure not only safety, but the environmental safety of the products themselves. Roundup Ready soja is nu 10 jaar op de markt en goed voor 90% van de soja die in de VS verbouwd wordt. 70% van het voedsel dat in Amerika te koop is, bevat transgene producten. En de consument kan niet kiezen voor GGO-vrij eten. Want in tegenstelling tot Europa is het in Amerika verboden om producten met GGO's te etiketteren. Het verhaal begint in West Virginia. In de stad Nitro staat een fabriek van Monsanto die een krachtige onkruidverdelger maakt onder de naam 2,4,5-T. Een ontploffing in 1949 heeft onverwachte gevolgen. 228 werknemers krijgen chlooracne, waardoor hun huid lelijk misvormd wordt. De oorzaak is dioxine, een bijzonder giftig basisbestanddeel van 2,4,5-T. 2,4,5-T is het hoofdbestanddeel van Agent Orange, het ontbladeringsmiddel dat het Amerikaanse leger heeft gebruikt tijdens de oorlog in Vietnam. In de jaren 60 is 40 miljoen liter Agent Orange gesproeid op het zuiden van Vietnam met 400 kilo zuivere dioxine. 3 miljoen mensen werden vergiftigd, onder wie duizenden Amerikaanse soldaten. 40 jaar na het einde van de oorlog maakt dioxine nog altijd slachtoffers. We weten vandaag dat de stof kanker veroorzaakt en ernstige genetische afwijkingen. In 1978 diende een groep Amerikaanse Vietnam-veteranen klacht in tegen de fabrikanten van Agent Orange en eiste een schadevergoeding. Monsanto heeft toen 3 studies gesponsord over de lange termijn effecten van blootstelling aan dioxine. De onderzoekers moesten de gezondheid vergelijken van werknemers die 30 jaar eerder blootgesteld waren bij de ontploffing in Nitro, met die van werknemers die niet blootgesteld waren. 2 mensen kennen het dossier heel goed. William Sanjor, coördinator van de afdeling giftig afval bij het Environmental Protection Agency, en Gerson Smoger, een advocaat die de Vietnam-veteranen verdedigt. In 1990, Dr. Kate Jenkins, a colleague of mine at EPA, wrote a memorandum pointing out that allegations had been made
that those studies, some of those studies that Monsanto had conducted were flawed. And if they were done correctly, it would have reached just the opposite result of that Monsanto had. The Monsanto studies showed that dioxin was not a human carcinogen. That means they had the data first, and then they manipulated how they were going to look at that data to come up with the conclusion they want. It's absolutely, you never do a study that way, never. And they did it absolutely wrong, and they achieved what they wanted. And it came out later that there were people that had cancer that in one of these two studies were listed as being exposed to dioxin, and the same 5 people in another study were listed as not being exposed. When you put all these cancers into the unexposed, then it looked like the unexposed people were getting as much cancer as the exposed, and they said, look, there's no difference. See, they're the same. So then thousands of veterans were disallowed benefits because of exposure to Agent Orange. So all policy was affected by those studies for 7 to 9 years in this country. Being a good scientist and a good EPA employee, and someone, by the way, who was quite fearless, Kate Jenkins wrote a memorandum to the EPA Science Advisory Board asking them to review these 2 studies to see if they were correctly done. The fact is, there was no investigation of Monsanto. It didn't exist. Nobody investigated those studies. Nobody, period. What they investigated was Kate Jenkins, the whistleblower. They made her life a hell. They harassed her. They changed her jobs. They persecuted the poor woman. If you think of Monsanto today, they are telling that their GMOs, for instance, are sound and safe. Do you trust I wouldn't the believe company? the word that company says. Nothing. I might trust some independent source who investigated their claims, depending on who that independent source was and how good they are and how independent they are. Monsanto heeft in 1996 een onderzoek gepubliceerd in een bekend wetenschappelijk tijdschrift om te bewijzen dat soja die resistent gemaakt is tegen Roundup onschadelijk zou zijn. Het onderzoek mat de effecten van transgene soja op de gezondheid van ratten. Dat onderzoek is zorgvuldig uitgeplozen door een Deense wetenschapper die intussen overleden is en door de Noorse wetenschapper Ian Prime. I'm afraid to say, value this study very poorly indeed. It's very disappointing, very disappointing. Especially because this paper sort of served as a basis for the whole principle of substantial equivalence. I can just cite, which is again a bit surprising, although the animal feeding studies provide some reassurance that no major changes occurred. Now, some reassurance, now that's not good enough. I want 100% reassurance, not just some reassurance. They talk, for example, about the, on page 723, except for the darker brown colour, livers appeared normal at necropsy. I mean, you can't do that without looking inside. You have to look at the content inside the liver, taking sections, showing under the microscope that there is no difference. They've used, for example, older rats. Obviously, again, if you want to avoid any problems, okay, use an adult. But if you want to see if any changes are evident, then you should use younger individuals, of course. In some ways, you could say it's bad science because a lot of the data that they should have shown isn't shown. But did you try, for instance, to get access to the raw data? I didn't. A colleague of mine did, and spent quite a frustrating length of time going through different offices and so on. But finally, the answer was the answer was no. If there was nothing to hide, then there should be no problem. You should be willing to distribute your material for anybody to do work on. And when you keep it tight, then you suspect that there's why is this the case? Eén ding is zeker. Op basis van dit betwistbare onderzoek van Monsanto zijn de GGO's van dat bedrijf over de wereld verspreid geraakt. Vooral in Noord- en Zuid-Amerika, in Azië en in Australië.
In 10 jaar is het areaal van transgene gewassen gestegen tot ruim 100 miljoen hectare. Bij 70% van de GGO's van Monsanto gaat het om transgene gewassen die resistent zijn gemaakt tegen Roundup. 30% is genetisch gemanipuleerd om een insecticide te produceren dat BT genoemd wordt. In 2001 heeft Monsanto een pledge gepubliceerd, een plechtige verklaring. Het is een soort ethisch charter waarin het bedrijf critici van antwoord probeert te dienen en zijn praktijken rechtvaardigt. Critici gaan bijvoorbeeld niet akkoord met het patenteren van transgeen zaaigoed. Monsanto stelt dat het zijn intellectuele eigendomsrechten mag verdedigen om zijn investeringen te beschermen. Een Noord-Amerikaanse boer die bij Monsanto transgeen zaaigoed koopt, moet een contract tekenen waarin staat dat hij het patent van het bedrijf op het gemanipuleerde gen zal respecteren. Biotech crops are protected by U.S. patent law. And so I may not in any way save seed to replant the following year. It's something that is a protection for Monsanto, for biotech companies, because they literally invest millions and millions of dollars to produce this new technology. And how can Monsanto know that someone, for instance, replant harvested seeds? I'm not sure how to answer that. No, how they would know if someone replanted seed. That's a good question for Monsanto. De kwestie is zo delicaat dat Monsanto er liever over zwijgt en mooie dingen belooft. Mochten variëteiten die ons toebehoren onbedoeld groeien op de velden van een landbouwer, dan verbinden we ons ertoe een oplossing te zoeken die zowel de landbouwer als Monsanto tevreden stelt. De werkelijkheid lijkt heel wat minder fraai. Het Centrum voor Voedselveiligheid van Washington heeft een studie gepubliceerd over landbouwers die door Monsanto vervolgd zijn omdat ze een patent niet zouden hebben gerespecteerd. Het gaat om zowat 100 processen met talloze faillissementen tot gevolg. Een van de slachtoffers was Troy Rush, landbouwer in Indiana. Our story starts back in 1999. A gentleman, and I use that term loosely, showed up at my mother and father's farm, and he claimed to be a private investigator hired by Monsanto. And he was out investigating farmers saving their own seed, and asked us, he'd come right out and ask us if we'd saved their seed. And we told him no, we had not, and offered up our herbicide purchases and seed purchases, all the receipts and everything. Told him where everything was purchased so he could go check it out for himself. He declined that offer. And what occurred is then they sued us. Monsanto filed a lawsuit against myself, my father, and my two brothers. And Monsanto presented us with documents that they claimed were samples taken from our farms. To obtain those samples, Monsanto had to have trespassed upon our land without our permission and stole those samples. That year, I recall we had 492 acres of Roundup Ready soybeans. And they were grown under contract for a company for seed. And the contract was very specific. It spelled out the specific fields, so it wasn't a problem in isolating those fields. Everybody knew it. And why did you settle out of court with Monsanto? Well, after 2.5 years of this, the family was just destroyed. The stress involved in this, I mean, they're in essence threatening 5 generations of work. And if they would to prevail in something like this, it's all gone. They take it all away. They take it all away. Good morning. Morning, sir. How are you this morning, Troy? I'm well. How are you, David? Still surviving? Good. Troy Rush en buurman David Runyon verbouwen traditionele soja.
De twee zijn het slachtoffer geworden van wat in Amerika de genenpolitie heet. Monsanto heeft die in het leven geroepen om boeren in de pas te doen lopen. De genenpolitie zaait terreur in de Amerikaanse landbouwgebieden. I have some pictures here for you, Troy, I'd like to look at. Okay. Here's what I have done, Troy, to help prevent re-entry on my farm. Of anyone coming onto my farm. Summer, it was in July of 2003, and they came, it was the latter part of July, they came to my house. It was like 7 p.m. Who came? Monsanto employees. And they presented me a business card. And they asked me a few questions about the kind of soybeans I plant, the kind of corn I plant, where I market my crops, and so I said, okay, that's the end of the conversation. Yeah, patents have changed. They've changed everything. It revolves with a relationship of trust with neighbors. That is gone. Myself, I probably only have 2 farmers that I talk to that are close to me. Are they really afraid, the farmers? Of course they're afraid. You can't defend yourself against these people. They've created a little industry that serves no other purpose than to wreck farmers' lives. Of course they're afraid. Does it mean that you're afraid, for instance, that the neighbor can snitch on you? Yes. Yes? Yeah. Yes. All you have to do is dial 1-800. Dial 1-800 Monsanto. Or no, I'm sorry, 1-800 Roundup. I remember encouraging farmers to call this toll-free number and turn their neighbor in. And why does Monsanto do that? Well, the reason they do it is control. Seeds? Yeah. They want to control the seed. They want to own life. I mean, this is the building blocks of food we're talking about. They are in the process of owning food. All food. Tussen 1995 en 2005 heeft Monsanto op de hele wereld een 50-tal zaadveredelingsbedrijven opgekocht. De multinational veredelt nu behalve soja ook maïs, katoen, tarwe en ook nog tomaten, aardappelen en sorghum. Steeds meer mensen zijn er niet gerust op, want als Monsanto het monopolie zou krijgen over zoveel voedingsgewassen, zou het kunnen dat op de duur alle niet-transgeen zaaigoed verdwijnt. Monsanto ziet dat anders. Het verdedigt de voordelen van biotechnologie, vooral voor nieuwe economieën zoals India. Onze producten brengen belangrijke economische voordelen mee. Niet alleen voor grote, maar ook voor kleine producenten. De oogsten worden over het algemeen beter en het rendement stijgt. India is de derde grootste katoenproducent ter wereld. In 1999 heeft Monsanto Mohaiko gekocht, de grootste katoenzaadfirma van het land. 2 jaar later gaf de Indiase overheid toestemming tot het verbouwen van het zogeheten Bollgard katoenzaad, dat via genetische manipulatie resistent is gemaakt tegen bepaalde katoenparasieten. బోల్గాడ్తో రాత్రి పగలు రక్షణ చూశారా బోల్గాడ్ శక్తి యొక్క వాగ్దానం స్ప్రే తక్కువ లాభం ఎక్కువ బోల్గాడ్ ప్రతి విత్తనాలు కాయదురుచు పురుగులతో పోరాడే శక్తి. Sinds 2001 gaan landbouwdeskundigen Kira Sakari en Abdul Gayoom elke dag naar kleine boeren in het district Warangal om te kijken hoe het verbouwen van transgeen katoen verloopt. Elk jaar schrijven ze een rapport waarin ze de kosten en het rendement van transgeen katoen vergelijken met die van gewoon katoen. In 2006 is de katoenoogst vernietigd door een ziekte die transgeen katoen aantast. This is a Bollgard field. We can see some of the rhizoctonia affected plants. You see, if you remove the bark of a healthy plant, it won't be like this, like threads. See, it's a classic example of rhizoctonia infestation. The farmers, they said they have never seen that. And when we were doing our study from 2001, we have noted this disease on very few samples in the BT cotton only. And as the time passed, the spread was seen more and more in the BT fields as well as some non-BT fields also. But I personally feel that there may be some interaction, undesirable interaction
between the host plant where the gene was introduced and the gene which is carrying the Bt. And that has introduced the weakness in the plant to not to resist this rhizoctonia. I have seen the website of the Monsanto. Bt cotton reduces 78% of the pesticide reduction and pesticide consumption, and it gives to 30% better yields. But it's an utter flop. After 90 days, invariably you have to spray for bollworms, even on Bt cotton. How do you explain that so many farmers are buying Bt seeds? See, presently the option is very is getting narrower and narrower to the farmer. During the current season, even farmer wanted to go for non-Bt. There was no non-Bt hybrid seed available in the market. Vandaag heeft Monsanto in India zo goed als de hele markt van katoenzaden in handen. Het verkoopt zijn transgene zaaigoed 4 keer duurder dan de gewone zaden. Om de dure zaden te kunnen kopen, moeten de boeren heel zware leningen aangaan. Een slechte oogst betekent failliet gaan. Het is een helse spiraal die de bevolking op het platteland decimeert. जी आपल्या इथं आत्महत्या झाली ती कशामुळे झाली Bt cotton. अजून काय कारण होतं कर्जबाजारी. वय काय होतं 25. हा ही कंझ्युम्ड पेस्टिसाइड 1 लिटर पेस्टिसाइड पहिला डिसाइड आहे का नाही. या गावात किती झाली Drama's als dit komen gemiddeld 3 keer per dag voor in de regio Vidarbha. Transgeen katoen, ook BT-katoen genoemd, is er geïntroduceerd in 2005. In India zijn zelfdodingen bij katoenboeren niet nieuw, maar sinds er transgeen katoen in het spel is, stijgt het aantal sterk. Toch zijn er weinig mensen die openlijk durven spreken over dit internationale schandaal en over de ongelijke strijd die de boeren moeten voeren. This is Vidarbha's rice growing belt. So if you see the minimum suicides are there. But this is the cotton growing area. The result of the Bt cotton is the first year 600 suicides from June 2005 to 2006. Second year, still today, within 6 months, 680 suicides. So it's a disaster. It's a complete disaster, yes. All these technologies, either it is GM or biotechnology, they are actually making the farmers completely dependent on the market. Because not only that you have to pay more for the seed procurement, but you have to fertilize it. And this very claim that no spraying is required, no pesticide required, is also false. When Monsanto claims in advertising that GM crops are adapted for small farmers, what do you think it's? Our experience shows that it is completely false. It's completely false. It's a lie. Deze beelden zijn gemaakt in december 2006 in de staat Maharashtra. Er hangt opstand in de lucht. 3 dagen na de opname zijn er rellen uitgebroken. Tientallen boeren, onder wie de net geïnterviewde Kishan Tiwari, werden gearresteerd. बहुत कम भाव में ले रहे माल और काश्तकार करके परेशान हो रहे. तुमचं किती आहे बेटा कर्ज? 32,000 rupees a day. तुमचं 60,000 rupees a day. तुमचं 50,000 rupees a day. 20,000 rupees a day. 50,000 rupees a day. 15,000 rupees a day. किती लोकांना बीटी लावायचं नाही पुढच्या हातवर They don't want to go for the BT. Seeds of Suicide, zaden van zelfdoding, is een boek geredigeerd door Dr. Vandana Shiva.
Natuurkundige en ecofeministe Shiva is laureaat van de alternatieve Nobelprijs. Ze legt zich toe op microkredieten en leidt een zaaigoednetwerk Navdiana. In de jaren 60 verzette Shiva zich tegen de eerste groene revolutie toen de industrialisering van de landbouw in India begon. Vandaag klaagt ze aan wat ze de tweede groene revolutie noemt, nu Monsanto de Indiase katoenmarkt inpalmt via patenten op transgene zaden. The difference is that the first green revolution was public sector driven. It was driven by government agencies. The government agencies control the research. In the case of the second green revolution, it is driven by Monsanto. It is a Monsanto-driven revolution. The second big difference is that the first green revolution did have a hidden objective of selling more chemicals. But its first objective was providing food. It was food security. And yes, they grew less pulses, they grew less oilseeds, but they did grow more rice and wheat. It fed people. The second green revolution has nothing to do with food security. It's not about food security. It is about returns to Monsanto's profits. That's all it is about. They've always said genetic engineering is the way to get to patenting, but patenting is the real aim. If you look at Monsanto's research agenda, they are testing at this point something like 20 crops with Bt genes in them. There's nothing they're leaving untouched. The mustard, the okra, the brinjal, the rice, the cauliflower. Once they have established the norm that seed can be owned as their property, royalties can be collected, we will depend on them for every seed we grow, of every crop we grow. If they control seed, they control food, they know it, it's strategic, it's more powerful than bombs, it's more powerful than guns. This is the best way to control the populations of the world. Monsanto zegt dat het allemaal niet waar is. Het bedrijf verwijst naar zijn pledge, zijn charter, waar begrippen centraal staan als integriteit, dialoog, transparantie en eerlijk verdelen. We want to participate constructively in the process by which societies around the world try to develop good answers to those questions. Are the products going to be safe for the environment? How are they going to affect biodiversity? How are they going to affect other plants and insects and birds? What about outcrossing of genes? What happens if genes do outcross into wild species? To me, that means, among other things, listening carefully and respectfully to all points of view. Robert Shapiro raakt hier terloops een delicaat onderwerp aan waar veel GGO-tegenstanders heel ongerust over zijn. Transgene besmetting. Monsanto praat liever over toevallige aanwezigheid, wat deel zou uitmaken van de natuurlijke orde. Blijkbaar is er in Mexico al zo'n besmetting gebeurd. Gewone mais is per ongeluk gekruist met transgene mais. Een artikel daarover staat in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Het is van de hand van professor Ignacio Chapella van de Universiteit van Berkeley. Het artikel heeft een hevige polemiek losgemaakt. I had been working for 15 years with indigenous communities in Oaxaca, in Mexico, and they had been developing the capacity to analyze their environment themselves. One of my students went to try and train people to detect transgenics. We brought with ourselves a positive control. That was a can of corn from the US that we knew was transgenic. And we were looking for a negative control. And we thought the best negative control is going to be corn from the local places. Because we all believed that was the cleanest, the most well-preserved source of corn in the world. So the surprise came when we looked at these samples and we discovered that the samples that we all believed would be non-transgenic had already transgenic DNA within them. It was a very big surprise for us to discover that these land races of corn that were kept by people locally and supposedly maintained over 10,000 years
had already been reached by transgenic contamination, mostly from the US. Mexico is het land waar maïs oorspronkelijk vandaan komt. Alleen al in de zuidelijke regio Oaxaca vind je meer dan 150 plaatselijke soorten. Door die grote biodiversiteit is Mexico een belangrijke schatkamer van maïs-DNA die in stand gehouden wordt door miljoenen boeren. Este maíz es para la familia. Sí, para la familia nada más. Hace tortillas. Pero siempre de este tamaño, así limpio, se recoge para semilla. Para el otro año. ¿Nunca compras semillas afuera? No. ¿Se intercambia? Sí, trueque de la antigüedad. Om de biodiversiteit van zijn maïs te beschermen, verbiedt Mexico het verbouwen van transgene soorten. Maar omdat het land een vrijhandelsverdrag heeft getekend met de VS en Canada, moet het de massale import toelaten van Amerikaanse maïs, die voor 40% transgeen is. De VS-overheid subsidieert de export van die zogeheten industriële maïs, die in Mexico maar de helft kost van traditionele maïs. De markt wordt erdoor overspoeld en de plaatselijke productie loopt gevaar. ¿La tortilla siempre se hace con maíz criollo? Sí. Natural, rinde más. Sí. Y alimenta más porque es de la tierra pura. Este es el maíz morado. Antiguamente mis abuelitos sembraban. Ahorita se sigue conservando. Así es. Antes de la conquista ya. Sí. No, y ya viene la otra conquista. ¿Cuál es la otra conquista? Transgénico, pues. El transgénico. Para tumbar esto. Y desaparecer lo criollo para que reine el maíz hecho. Vamos a depender mucho de eso porque vamos a tener que poner fertilizante que ellos vendan, insecticida que ellos vendan. Todo lo que ellos tengan que vender, tenemos que comprarlo para que haya maíz, si no, no va a haber. Sin embargo, el criollo, sin ponerle agua, ni insecticida, ni nada, por lo menos así está. Het artikel van Ignacio Chapela in Nature heeft in Mexico voor flink wat opschudding gezorgd. Het Mexicaanse Ecologische Instituut heeft intussen de contaminatie van Mexicaanse maïs bevestigd. In 5 Mexicaanse regio's zijn in maïs genen aangetroffen van biotechnologisch gemanipuleerde soorten. Wat gebeurt er als transgene maïs kruist met traditionele soorten? Dr. Elena Alvarez heeft tests gedaan met een plaatselijke bloemsoort. Ze heeft een vreemd gen ingebracht in verschillende exemplaren van de bloem en nadien de groei gevolgd. Nosotros hemos visto que aún 2 plantas idénticas genéticamente, es decir, tienen todo el genoma idéntico, todos los cromosomas son igualitos y tienen el mismo transgen, pero este transgen está localizado en diferentes sitios, ¿no? Y sin embargo, cuando vamos a analizar el fenotipo, es decir, la forma floral que tienen estas plantas, algunas de ellas son idénticas al tipo silvestre, es una flor normal con 4 pétalos, 4 sépalos que están abajo, y otras son flores aberrantes. Tiene pelos ectópicos, tiene pétalos también con formas raras, y algunas de estas flores pueden llegar a ser completamente monstruosas. Y la única diferencia entre esta y la que parece silvestre es la localización del transgen, que se insertó en otro sitio por casualidad. ¿Por qué es preocupante? En México, una vez que estas semillas sean liberadas al ambiente, es muy probable que los transgenes vayan y se inserten en los genomas de las razas criollas mexicanas. Esto no se puede controlar. Una vez que se libera al ambiente y que hay entrecruza, que la va a haber porque el maíz se poliniza abiertamente por viento, entonces el fondo genético
del criollo puede hacer que el mismo transgén tenga efectos distintos, ¿sí? Buenos días, los seguimos invitando para que podamos platicar con ustedes un momento en relación a las realidades que se están produciendo actualmente en el maíz, sobre todo por la contaminación por transgénicos. Nosotros estamos muy preocupados. Aldo González, voorzitter van een indianenvereniging, voert al 2 jaar een informatiecampagne in Oaxaca. De contaminatie waar Dr. Elena Alvarez over sprak, is al vastgesteld op de plaatselijke maïsvelden. Yo voy a mostrarles ahora algunas imágenes de plantas de maíz que hemos encontrado aquí en la región de la Sierra Juárez y que nos gustaría saber si ustedes las han visto, ¿no? Estas no son. Aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos ver cosas raras. Esta planta pues tiene una rama por aquí y otra rama por acá. Las milpas normalmente no salen así, digamos, sale una hoja y arriba sale un jilote, ¿no? En este caso están saliendo 3 jilotes sobre una sola hoja. Son monstruos. Esa planta nosotros la enviamos a un laboratorio de biotecnología para que detectaran si tenía presencia o no tenía presencia de transgénicos y desgraciadamente nos dio positivo. Miren, plantas como esta las hemos encontrado sobre todo en la calle, en algún jardín, porque seguramente alguien fue a comprar el maíz a la tienda y pues iba caminando y se le cayeron algunos maíces y esos maíces crecieron, ¿no? Y entonces de esa manera es como se puede producir la contaminación a las plantas nativas de maíz. Lo que yo entiendo que en el futuro, si se deja que esto se prolifere dentro de los cultivos de los campesinos, al rato nosotros vamos a tener que comprar maíz porque nuestro maíz ya no va a servir. Es preocupante. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo le vamos a hacer, no? Una de las recomendaciones que nosotros estamos dando es que si nosotros vemos cosas raras en algún momento, pues le quitemos la espiga, ¿no? Porque la espiga es donde sale el polen. Entonces decimos aguas, ¿sí? Tenemos que ser más vigilantes con nuestras milpas. ¿No le parece que puede ser una estrategia de una compañía como Monsanto? Lo que no puede alcanzar a nivel legal, lo alcanzas a través de la contaminación. Y nosotros pensamos en un momento dado que la contaminación incluso puede ser hecha a propósito. Si el lugar de origen del maíz está contaminado, ¿qué importa si otro lugar del planeta se contamina? Entonces, esto a quién beneficia solamente a las empresas transnacionales como Monsanto, ¿no? Hoe reageerde Monsanto op het artikel van Ignacio Chapela over de contaminatie in Mexico? Monsanto gebruikt vuile trucs tegen ontslagprofessor van Berkeley. Dit is een artikel van Jonathan Matthews, voorzitter van GM Watch, een vereniging in Zuid-Engeland die informatie wil verspreiden over GGO's. Jonathan Matthews zegt dat professor Ignacio Chapela het slachtoffer is geworden van een lastercampagne gelanceerd via Ag BioWorld, een pro-GGO-website. De avond voor de publicatie van Chapela's artikel in Nature stuurde een zekere Mary Murphy een mail naar Ag BioWorld die naar duizenden wetenschappers over de hele wereld werd doorgestuurd. Mary Murphy schrijft: activisten zullen het gerucht verspreiden dat Mexicaanse mais gecontamineerd is door genen van gemanipuleerde mais. De dag nadien stuurde een zekere Honduras Metachek een tweede e-mail met als onderwerp: Ignacio Chapela, eerst en vooral activist, dan pas wetenschapper. It's totally a smear campaign, and this is what happens over the first couple of days. You get Murphy and Smetacek coming in, then others come in and they say, we have to campaign on this. We have to inundate Nature. We have to go to the editor of the journal and we have to say this research isn't valid.
Smettacek and Murphy, we'd been tracking them for some time and trying to work out who they were. In the case of Smettacek, we could look at the technical headers on the email. It says received from, and then we've got an internet protocol address. If we go off to a website registration site, now all we have to do is just to copy that IP address. Organization name, Monsanto Company, and based in St. Louis. Then Mary Murphy left behind details that enabled us to track who she was. So if we look here at the information that appeared, posted by Mary Murphy, and then we get the IP address bw6.bivwood.com. When we found that that was the original name of a PR agency called the Bivings Group, we quickly found out that on their client list was Monsanto, that this was an internet PR firm for Monsanto. That means fake scientists. Very dirty tricks. Yeah, no, we're talking very dirty tricks here. Yeah, I mean, there's no ethics at all in what's going on here. It shows an organization that is determined to push its products into countries around the world, and it's determined to destroy the reputation of anybody who stands in their way. De Britse pers nam de beschuldiging van Jonathan Matthews over, maar Monsanto verkoos er niet op te reageren. Het bedrijf blijft zijn visie verkondigen van een wereld waar transgene gewassen een einde moeten maken aan alle honger, en dat in perfecte harmonie met het milieu. De praktijk wijst duidelijk uit dat transgene, traditionele en organische landbouw perfect kunnen samengaan en dat dat overal ter wereld in alle vrede gebeurt. Imagine mundo que preserve a natureza, o ar, os rios, onde a gente possa produzir mais com menos agrotóxicos, sem desmatar as florestas. Você pensa num mundo com transgênicos. Uma iniciativa Monsanto com apoio da Associação Brasileira de Nutrologia. Zuid-Amerika is al aardig op weg naar een transgene toekomst. In 2007 zijn op het continent 40 miljoen hectare Roundup-ready soja gezaaid. Alles begon in 1997 in Argentinië, het enige land dat officieel transgene gewassen heeft toegelaten. Maar ook in buurlanden als Brazilië en Paraguay werd er steeds meer transgene soja verbouwd. Dat gebeurde dus clandestien. In 2005 heeft de Paraguayaanse overheid de transgene soja dan maar gelegaliseerd. Dat was nodig om zijn landbouwexport naar Europa te redden, omdat GGO's daar duidelijk geëtiketteerd moesten zijn. Het ministerie van Landbouw is dus voor voldongen feiten geplaatst. Cuando se aprobó la utilización del transgénico, había entrado originalmente el transgénico en forma irregular. ¿Y se sabe cómo entraron las semillas? ¿Cómo entraron? ¿Por la bolsa negra o...? No, nosotros le llamamos esos bolsas blancas. No le llamamos, ustedes le llamarán bolsas negras, nosotros le llamamos bolsas blancas. Son semillas que no tienen certificaciones oficiales. ¿Se sabe si Monsanto tuvo un papel en el contrabando de semillas? Quizás las empresas pudieron haber promocionado sus variedades, sus líneas de semillas. Evidentemente, y como le digo, el gobierno tuvo que reaccionar ya proactivamente, pero una vez ocurridos los hechos. Hoe de smokkel ook gebeurd is, Monsanto vaart er wel bij. Toen de overheid toegaf, trok Monsanto meteen naar de boeren die transgene soja kweekten om voor elke geproduceerde ton een percentage van de opbrengst op te eisen. Ook in Brazilië.
In Paraguay wordt het regenwoud massaal gekapt om plaats te maken voor velden met transgene soja. Kleine boeren worden uitgekocht, verjaagd of soms zelfs vermoord. Jorge Galliano leidt een boerenorganisatie die strijdt tegen wat hij de groene woestijn noemt. Así como estamos teniendo acá una muestra de lo que es el sojal. En realidad es solamente un monocultivo que destruye todo lo que está a su paso, ¿verdad? Entonces, estos eran totalmente bosques y, digamos, parte de la agricultura familiar campesina, que conviven con las plantas, con los árboles, ¿verdad? La mandioca, el maíz. ¿Le parece, Jorge, que el monocultivo transgénico puede convivir con las producciones de los pequeños campesinos aquí? Nosotros estamos seguros que no. No puede convivir, no son compatibles. Es una guerra silenciosa que va eliminando comunidades campesinas, familias campesinas, biodiversidad que tenemos en el campo. Esta trae muerte, trae pobreza, trae enfermedades y la eliminación de todos los recursos con que nosotros contamos para sobrevivir. Vandaag wordt in het hele land Roundup gesproeid, met vliegtuigen of met machines, door onbeschermde landarbeiders. Bij het sproeien wordt er niet al te nauw gekeken. En de Roundup komt terecht tot bij de huisdeur en op de traditionele voedingsgewassen van kleine boeren. Elk jaar gaan op die manier oogsten kapot en worden duizenden mensen aangetast. Deze familie bijvoorbeeld is omsingeld door GGO's van Monsanto. Elke dag stapt zoon Pedro door de velden met Roundup soja om de maïswafels te verkopen die zijn moeder bakt. De ouders zijn ongerust over Pedro's gezondheid. 15 días ya por la peso ya ni pero eu perire bella peregua be su butere la primero güey. Ojo pijo. Mishima peso vale y va a también. Dame pere. No es que así biche. Come bien. Te dia hoy no usted vete mi umia ya poina jugo ambande una. Misa fa ibe le karube. Qua carube sí. O carube soy coina, pero alguna veces hay que le carube y más nada. Así es, vivimos. Tomamos el agua, intoxicado, muriendo de nosotros 60 patos con ganso. Ahí viene y enseguida cae y muere. Porque allá se pasaba, se mata todo. Ahí en la altura. Y cuando llueve viene el agua y el pato vive por el agua. Y por eso. In Paraguay bezit 2% van de bevolking 70% van de landbouwgrond. Met de komst van GGO's wordt de wanverhouding nog meer scheef getrokken. 3/4 van de sojaproducenten zijn buitenlandse investeerders. Door de gekke koeienziekte, het verbod op veevoer van dierlijke oorsprong en de recente hoogte van biobrandstoffen is soja een interessante investering geworden. Er is een stormloop aan de gang naar Roundup Ready gewassen. Volgens recente tellingen in Paraguay trekken elk jaar honderdduizenden mensen weg van het land om in de sloppenwijken te gaan wonen. De meeste zijn op de vlucht voor de transgene soja van Monsanto, die bedoeld is om Europese kippen, koeien en varkens te voeren. Imita sobre el modelo de producción de la soja transgénica promovido por Monsanto. Pea Orecoja, hay empresa multinacional tu cheiteía, un vapor en todo el mundo. Y el objetivo es el control del alimento, allá la producción de alimentos en el mundo. Y cómo a través de la implementación de una agricultura sin agricultor, de soberanía alimentaria que o representaban de mandañan de yeje, ya producían de ya uana, naña depende y otro de ya carujanwa.
tenemos que luchar por nuestra soberanía, tenemos que luchar por nuestra tierra, tenemos que defender nuestra comunidad, tenemos que defender nuestra familia y tenemos que defender nuestro país. La gente que la ciudad, para empezar la ciudad no así. Peñemos a tai a ver. Porque la ciudad yo voy a ir la guaja y bien de niña tu mía en ella usa la ciudad no yo usa donde plata en de uy. Ya es basura. In 2007 stelde Monsanto 18.000 mensen te werk in een 50-tal landen. De koers van het aandeel steeg heel sterk en het bedrijf boekte $1 miljard winst. Bij de aandeelhouders zijn behalve pensioenfondsen en banken ook vele duizenden kleine beleggers. De overlevingsstrijd van deze families gaat ons dus allemaal aan. Chris Horner. Hello, Christopher Horner. I'm Marie-Monique Robin from France. Yeah, we appreciate your persistence in asking, but we've had several conversations internally about this and have not changed our position. So there's no reason for us to participate. Our suspicion is that it would not be positive.